Mambo Abel kama kawa kama dawa, mimi ndio yule. Mimi nilikuwa nataka niwaambie kwamba leo tutaongea about cern. Tutaongea about cern. Kwa hiyo tapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Hiyo cern inataka imefungua portal ambao sisi hapa wa Kenya, ambao Afrika, ambao tunaishi hapa Ulaya, hapa Swizi, ambao hiyo portal my friend inafungua the gate of hell. Yaani ma scientists wamekuja pamoja, ma European scientists wamekuja pamoja wakafungua project ambayo inaitwa Project CERN. Iko hapa Switzerland, hapa Geneva. Sasa hiyo project wame research kwamba wamefungua a portal, a gate of hell, ambao ma demons sasa watatukujia hapa Switzerland. Sisi wa Afrika hapa Switzerland tunapenda tu kuketi nje, kukunywa ma alcohol na kuongeongea mambo hazina maana, na watu hapa wanafungua milango za hell, ambazo zikifungua hizo milango, zile vitu zitatoka hapo kwa hell zitatusumbua sisi binadamu. Na si hiyo peke yake, si kufungua tu mlango wa hell peke yake, wanataka ku explode the universe. Yaani kama example, yani kuilepua. Wanataka kulepua universe, na ukilepua universe, unajua tayari wa kila mtu hapa duniani watakufa. Wewe, mimi, umenunua nyumba nyumbani, au uko hapa Ulaya umenunua kanyumba, umenunua shamba, watu hapa wanataka kudestroy dunia. Pamoja na hiyo shamba yako na kanyumba kako umeunda huko Kenya. Umechanga vizuri hapa Europe, umefanya kazi, umechanga haya, umefunua kashamba, umeenda nyumbani, umenunua shamba. Mimi pia nimenunua kashamba, lakini umenunua shamba, umejenga. Huku watu Ulaya wanaleta ma demons duniani kwa hizo scientists, hizo science techniques zao. Wanafungua portal ambayo inatoa ma demons ndani, itatusumbua sisi wa Afrika ambao tuko hapa Switzerland, na wale ambao wako Europe na dunia nzima. Hizo ma demons zikianza kuspread sasa duniani, yani kama virus, zikianza kuspread kama virus. Sisi hapa tunaenda kuangalia football kwa TV. African Union sijui nini, hapa watu wanataka kutuua. Unaona vile sisi tumebrainwash. Sisi tunawekwa tuangalie tu, yani tu concentrate katika football, yani athletic and everything. Hiyo ilikuwa kitambo. Ma Romans walikuwa wanatufanya hivyo, walikuwa wanafanya binadamu hivyo. Wanafanya mconcentrate for sport. Msiconcentrate vitu yani ambao wanazifanya secretly. Sasa wanakufanya concentrate tu football, yani sports na nini, yani vitu ambao it doesn't make sense. Wewe unaangalia mtu ana win dream yake, wewe uko hapo unataka kuishi win dream yake. Wewe uko kwa timu hapo, yeye ndio ana win, anatengeneza pesa, wewe unaangalia kwa TV, hauna pesa kwa mfuko. Hapa watu wengine ma science wanafikiria mambo mengine. Wameshaona binadamu sasa, watu wameconcentrate mambo ya sports na nini, hawaconcentrate hapa vile wanafikiria hawa ma smart scientists. Wacha nitaonyesha video, mtashangaa. CERN scientists imeandikwa hapa. CERN scientists they open the portal to another dimension. Masikia hiyo? Hii si football ama basketball ama rugby. Hii ni watu wanafungua portal to another dimension. Haya, wacha tuweke hiyo video basi. Let's go. The European Organization for Nuclear Research, or CERN as it's better known, have discovered a way to open up an interdimensional portal. CERN's scientific discoveries are yet again turning everything we thought we knew about the universe on its head, changing the fields of physics and astronomy as we know it. We just had collisions at an unprecedented energy, 13.6 tera electron volt, and this opens a new era of exploration at CERN. This time, the discovery has been made by a team of physicists and technologists working on the Large Hadron Collider, the world's most powerful particle accelerator.
In today's video, we'll be taking a deep dive into the secretive intergovernmental organization and how they, in theory, were able to open up a portal into another dimension. Another dimension. One of the biggest scientific experiments ever conducted, bringing together over 10,000 scientists from 85 different countries, the LHC measures over 27 kilometers in circumference and stretches beneath the Swiss-French border. Weighing over 7,000 tons, the LHC is so powerful that scientists were able to create the conditions that occurred 1/billionth of a second after the universe began. The goal of the Large Hadron Collider with heavy ions, and namely the ALICE experiment in particular, is to recreate conditions that existed some 10 microseconds after the Big Bang, when all of the matter in the universe was in the form of very hot soup of quarks and gluons. They've been conducting experiments with the LHC since 2008, where they recreated the Big Bang. However, in July 2022, they attempted their biggest experiment to date. Officially, the experiment was supposed to learn more about Higgs boson and how particles interact with each other, but rumours have abounded that they were attempting to open a portal to an alternate universe. So now, you will never procrastinate again. So, apa hizi ni odds. Because psychologists have recently discovered that the real reason why... So now we are ready to inject the LHC in beam 1 and beam 2. Start power 3 group bunches, 3 nominal bunches, up to 10 to the 11 proton. Start power group These bunches will be set up for injection and getting ready for ramp. On the fateful day of the experiment, CERN's control room was flooded with reports from scientists all around the world that something had gone wrong. It's said that when the experiment was over, a strange energy had been released that couldn't be explained. Now, this energy has come to be known as the portal incident. For over 14 hours during the experiment, the Earth's crucial geomagnetic field that protects us from the sun's radiation was weakened. Solar wind was able to pass through a massive gap that had been torn open by CERN's experiment, causing a massive fluctuation in the global electrical grid. The worldwide LHC computing grid was impacted, which provides data storage for over 500,000 CPUs in 200 computer centers globally. The Earth's geomagnetic field is crucial to supporting life on Earth, as it protects us from solar radiation, cosmic radiation, and other space-borne threats. And while the incident was short-lived and the world's electrical grid returned to normal within a few hours, no one can be sure as to what happened during that time. It's no coincidence that an event like this has never been recorded in the entirety of human history until CERN's experiment. When you're talking about the Large Hadron Collider and physics experiments at this level, the key word is energy. What they're trying to do there is mimic, approach the energies that happened at the beginning of the Big Bang. When all the energy that was released, some of it stayed energy, a lot of it turned into matter. And so if you want to understand the nature of that matter, you need to pull it apart and have a good look at it. And you do that by banging particles into each other that smash into their constituent particles, elements, even smaller and smaller and smaller subatomic elements. And you need huge energies to do that. Current theories that are emerging are numerous. Some of them are pretty ridiculous, but many of them actually have scientific weight behind them. Quantum physicist Max Laughlin, a 17-year-old genius... Angalia mtoto mdogo huyu, 17, mwanafizikia wa quantum Max Laughlin mwenye umri ya miaka 17 anayejulikana kama nani? Known as the smartest kid in the world right now. Kama mtoto mwenye akili zaidi duniani. Sasa huyu ndio mtoto mwenye akili duniani, ana miaka 17 peke yake. Sasa ameshinda wengi kwa Afrika. Miaka 17 peke yake. Katoto ni ka science, quantum science. Haya, endelee. Believes that CERN destroyed the universe when they conducted their experiment. Umesikia? Yaani ma-scientists wa CERN wanataka kudestroy universe. Kaka katoto kadogo sema the genius, the smartest kid in the world right now in 2024. Smart kid.
Yaani Kenya kanasema hiyo senator inataka kudestroy universe. Ambao sisi tunaishi hapo, sisi hii dunia pia iko ndani ya universe. Sasa can you imagine, you destroy universe, you destroy the whole world and the whole human race. Haya, nyinyi endeleeni kuangalia tu football, sijui nini, sijui vitu za ujinga. Hapo watu wanataka kudestroy universe. Experiment. He believes the force exerted during CERN's experiments shifted particles between dimensions, creating what he calls an infinite loop that plucked us out of our current timeline and placed us onto an alternate timeline. His justification for this is the finding of 3 new subatomic particles found in the debris that had not been discovered by any other experiment before. Other scientists believe that CERN may have accidentally opened a portal to an alternate universe, allowing beings or substances from another dimension to pass through into ours. The demons are one explanation, with some... Ushasikia? Sasa wanafungua hiyo portal ambao demons pia watatoka katika hiyo portal wakuja katika hii dunia, hii reality yetu ya sisi binadamu hapa duniani. Watoka another dimension wakuja katika hii reality yetu ambayo tunaishi duniani. Mwasikia nyinyi? Hii mambo sijui tunasikiza music, tunafanya music, sijui tuna nini. Hapa watu wanatoa demons kwa another dimension wakuja katika reality yetu hapa duniani. Ambao sisi tuko, mimi na wewe ambao utanisikiza. Haya. Saying that CERN opened a portal to hell with the Large Hadron Collider. Umesikia? Wanafungua the portal of hell katika Large Hadron Collider. Katika Large Hadron Collider wanafungua portal of hell, my friend. Many have drawn similarities with the book of Revelations 9:2, which speaks of a bottomless pit. Sasa ushaona hapa katika Biblia, in the book of Revelation 9, King James version, inasema, and the 5th angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottom of pit. Sasa hiyo key ndio hiyo CERN sasa, ambayo itafungua the bottom of pit. And he opened the bottomless pit. Sasa wakafungua the portal. And there arose a smoke out of the pit. Ushasikia? Sasa hiyo portal ikifunguka, as the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened by reason of the smoke. Kwa hivyo smoke ni hizo demons ambazo zitatoka katika hiyo portal of pit. Katika hiyo portal ambayo sasa watafungua. Yaani Bible inatuambia mpaka kutakuja time binadamu wataungana, waanze kujenga project, wafungue hell, mlango wa hell. Na zile vitu zote ambazo ziko kwa hell sahihi zitatoka kwa hell zikuje katika reality. Utaona watu kula wameanza kuwa na mapepo. Unapata mtu maybe amekunywa sana anaanza kuwa kipepo. Sio pegaka, yani utapata hata mtu akukunywa lakini bado ana act crazy. Ana act demon. Sasa ndio hivyo. Haya. That angels who are saved are cast into. Theorists believe that the mysterious energy released during the experiment is from this bottomless pit. Many have begun to associate the Large Hadron Collider's 7.2 kilometer circular structure with the ring of the pit. This ties closely with theories from within CERN attempting to open portals for demons to enter our world via the... Ushasikia? Wanataka kufungua, yani inayojaribu kufungua bandari kwa ajili ya pepo kuingia katika ulimwengu. Ushaona? Haya, huyo ndio jamaa amesema hivyo. And this phase of prepare ramp will be setting up all the systems in the LHC, from the radio frequency cavities to the magnets to the collimators. All these systems will be getting ready, synchronized to start a ramp period together in 1,200 seconds. This ramp period of 20 minutes will be increasing the energy of the beam gradually up to a record energy that have never been achieved before in any particle accelerator, up to 6.8 tera electron volts. Many fear that the July 7th incident was them succeeding
and that the bottomless pit will open to punish the sins of those who have toyed with powers beyond their understanding. We know that CERN's experiment disrupted the Earth's magnetic field and found more new particles that can be used to transfer matter and potentially open up new interdimensional portals. Whether they were successful in their attempt or not is still unknown. We may never know what happened on that day, and indeed whether CERN did succeed in opening a portal to another world. The organisation has remained incredibly tight-lipped on what actually happened and what experiments they're performing, further fueling the theories that they have indeed opened a portal to another world. So, kuna ma-odds nyingi sana. Acha ni jump. Haya. Mshasikia. Nishawaambia. Hapa wanasema wenyewe na midomo zao. Si mimi nasema. Was kind of a holy grail to find because we knew it was there and finally we managed to find it. And now there is a lot of work going on to study it. It's a little bit like you discover a new cave in a mountain. Then you take a lot of time in order to explore the cave and to understand how this cave goes, if there are paintings, if there are no paintings. CERN is a highly secretive international agency that has repeatedly made waves in the news for its mind-boggling experiments and discoveries. It's an intergovernmental organisation funded by 23 member states with the goal of researching particle physics and advancing scientific knowledge. A new chapter, Run 3 of the Large Hadron Collider, will give us collisions at higher energy than before and also an amount of data equivalent to the total amount of data recorded in the previous two runs. And this, of course, will increase our opportunities for discovery or for understanding the fundamental laws of the universe. In its simplest form, CERN's main purpose is to explore the fundamentals of the universe in order to gain a deeper understanding. Umesikia? Sasa hawa goal yao ni ku-explore the universe. Yaani wanataka kulepua universe, wajue vile hiyo universe yetu ambayo iko juu ya vichwa vyetu. Yaani wanataka ku-explore the whole universe ndio wajue ilianzaje hiyo universe. Kwa vile hawa watu hawaamini Mungu, wanaamini Big Bang Theory. Hiyo ndio shida tutakuwa nao mwisho, si Waislamu sisi Wakristo, si Waislamu ndio tutakuwa shida yetu. Shida yetu tutakuwa hao watu sasa at the end of the world. Hao ndio wanataka kuexplode Muislamu. Waislamu sisi we already close the case of Islam. Kwa hivyo hata tusiongee mambo hizo. Hawa ndio is the biggest problem sasa duniani. Nyinyi mnafichwa masikra, lakini hii ndio the biggest problem. They want to explore the universe. Sisi tuko hapa kwa TikTok, ati tuna dance hapa kwa TikTok, tuna sijui nini, sijui hapo kwa hebu ngojea. Ngojea, kuna computer imeenda wrong kidogo hapa. So ngojea kidogo vile nimesema. Sisi tuko kwa mitandao, tuna dance hapo, unapata watu wana dance kwa TikTok, sijui nini, eti ndio wapate sijui content. Wengine wanafanya music. Kufanya music si vibaya, bora ulete message, lakini hii ambayo mimi naongea hapa, that is the hii ndio the true message. Wacha hizi maujinga mfanya mtandaoni. Hizo maujinga doesn't watu wanataka ku-explore the universe. Wao wameconcentrate sijui kucheza, sijui na kunini, sijui na kujifanya mrembo, makeup, sijui nini. Watu wanataka kuwa dunia nzima. Pamoja na wewe ambao cheza hapo na TikTok sijui na nini. My friend, hii is a serious matter hapa ndio ambao nasema hii video. Kuna wengine wataanza kuongea kijinga, wataniona mimi ni mwendazimu. Wala ambao tuna hii video wataona ati huyu jamani mwendazimu ongea nini. Wewe ndio mwendazimu kama uelewe what is going on hapa. Hebu tuendelee. Of how it works and to unlock new capabilities like time travel. Since its inception in 1954, CERN has been pushing the boundaries of science and technology by constructing sophisticated equipment to test their theories, including
the Large Hadron Collider, the LHC, a 17-mile-long particle accelerator. Oof. Now, on the surface, CERN looks like a prestigious government agency that seeks to better the world. But what if it had a secret agenda that had been hidden from the public's view? For years, CERN has been a name synonymous with the occult. In 2016, they made headlines after footage was uncovered of scientists performing a human sacrifice at the... Ushaona? Yani hapo kwa CERN wali practice human sacrifice. Hii video kuna mtu alichukua na hendi secretly hapo CERN wakifanya hizo ma human sacrifice. Hebu check hiyo video. Vitu kama hizi zinatendeka na ziweze kwa KBC, CNN ama sijui hawezi eka hiyo kwa vile wanajua watu wataprotest nje. Haya. Kuna mtu at least alichukua kamera na telefoni yake hapa wakifanya sacrifice secretly. Cheki basi. Large Hadron Collider grounds. The video shows multiple haunting figures dressed in black robes walking ritualistically before a woman is attacked. Later explained as a faked human sacrifice, which the... Sasa ushaona yule mwanamke alisacrifiziwa katika hii. Ukiangalia hii ni Indian god ambao anaitwa Shiva. Ambao inamaanisha nini? Huyu mungu wa Wahindi huyu Indian god. Huyu mungu wa Wahindi yeye anaitwa Shiva, na Shiva ni mungu wa kudestroy zile ambazo zimeundwa. Ndio maana CERN imechukua hii ya kudestroy universe ambayo imeumbwa. Kama muelewi, unajua watu wengi nyinyi muangalia tu mitandao vitu vya kijinga. Hapa watu maze kuna secret inaendelea duniani lakini nyinyi hamwezi elewa. Watu kama sisi tukwambia mtaona sisi ni wazimu. Eti tumeko brainwash. Sasa huu mungu wa Wahindi anaitwa Shiva. Unaweza muuliza Muhindi yoyote ambao wanaamini hizo mamungu zao. Huyu mungu anaitwa Shiva, the god of destruction. Ushaona? Sasa CERN wamechukua huu god of destruction kama symbol yao, ambao wamechukua hii symbol kwa vile wao wanataka kudestroy universe, waone vile ilianza hiyo universe. Hii universe tunayo hapa duniani, hapa huko mbinguni. Wanataka kujua ilianzaje. Ndio wakachukua huyu mungu ambao anaitwa Shiva, ambao yeye ndio ni mungu wa kudestroy zile ambazo zimeundwa. Universe imeundwa, wao wana destroy, wajue ili kuja vipi. Haya, tuendelee. The organization claimed it was a prank. They didn't condone it as it undermined the scientific nature of our work. Now, although CERN claims this incident to be a hoax, many Redditors and internet theorists believe that this is proof of a secret agenda. Hapa naandika fake human sacrifice film at CERN with pranking scientist suspect. Ndio wale yani hizo ma comments ambao baada hiyo video. Hoax sacrifice video prompt CERN investigation. Haya. Combined with their hailing of Lord Shiva, many people think that they're attempting to open a portal into another dimension by tapping into dark forces. Lord Shiva is known to represent the destroyer of worlds, and the organization... Huyo Lord Shiva ni mungu wa destroying of the worlds and universe and everything. Huyo hapa huyu mungu wa Wahindi. Nende mkamuulize Muhindi Hinduismus. Huyu ni mungu wa Hinduismus, mungu mmoja wao. Wajua Hinduismus wana mamungu wengi. Sasa katika hao mungu wengi kuna huyu hapa anaitwa Shiva huyu. Mungu wa kudestroy. Loves him so much that they have a life-size statue of him at their headquarters in Geneva, Switzerland, which is also where the supposedly fake human sacrifice occurred. Whether this is true or not, well, it remains to be seen, but certainly makes for an interesting thought experiment as we explore the depths of what CERN is truly capable of. The science behind the By now we've discussed in detail the theories behind their July 7th experiment and the potential outcomes of it. But let's take a step back and look at the science behind the Large Hadron Collider. The LHC is essentially a particle accelerator that accelerates protons to near light speed
These protons then collide with each other, creating subatomic particles, allowing them to study their properties. These collisions create an immense amount of energy, approximately 600 million times hotter than the centre of the Sun. It's also worth noting that the LHC is not only a particle accelerator, it's also a time machine due to its ability to recreate conditions from fractions of a second after the Big Bang. This means scientists can have an insight into what happened during the first moments of our universe and could potentially lead to a better understanding of dark matter, antimatter, and other cosmic mysteries. It could have opened a portal by causing particles to accelerate to such speeds that when they collide, a massive force of energy is exerted, creating ripples in time and potentially allowing matter to travel between realities. Regardless of the theories, we must remember that CERN's experiments are done for scientific advancement and knowledge, not to open portals to other dimensions. The organisation is highly regulated, with safety protocols put in place to ensure no experiment can cause any harm. However, as humans have been known to do, we can't help but speculate and theorise. Until definite proof is revealed, all we can do is wait and see what CERN discovers next. Die Imura-Pfanne ist nochmal haltbarer als herkömmliche Antihaftpfanne. Sie müssen Ihre Gesundheit nicht mehr mit giftigen Chemikalien... CERN's experiments are highly contentious, with many applauding them for pushing the boundaries of science, while others, well, they're worried that they may be tempting fate or even unleashing forces beyond our control. They've employed some of modern-day science's biggest names and brightest minds to work on projects like the Large Hadron Collider, the LHC. One such scientist is a rock star physicist, Brian Cox, who notably did a TEDx talk in 2008 on CERN's work on the LHC. Is the Large Hadron Collider. It's 27 kilometres in circumference. It's the biggest scientific experiment ever attempted. Over 10,000 physicists and engineers from 85 countries around the world have come together over several decades to build this machine. What we do is we accelerate protons, so hydrogen nuclei, around at 99.999999% the speed of light. Right, at that speed... One of the first goals of this impressive particle accelerator was to recreate the conditions of the Big Bang, so scientists could study the conditions and reactions that occurred just after the birth of the universe. When asked why this was the goal, Cox said the aim of particle physics is to understand what everything's made of and how they stick together. Elaborating that through the LHC we'll be able to unlock secrets of the universe, like antimatter, dark matter and more. The sheer... Kwa hivyo wanataka kujua secret ya antimatter na dark matter ya huko universe. Mweza muenda mkaresearch huko kwa Google ama kwa Wikipedia hizo ni nini. The size of the accelerator means that we can even see how the Big Bang came to be. But it's not just the scale of the Large Hadron Collider that has experts worried, but also its implications. As Cox explains in his talk, by recreating conditions of the Big Bang and looking for microscopic particles like Higgs boson, CERN is essentially proving Einstein's theory that matter and energy are interchangeable. Now, while this could lead to great scientific discoveries, it also means that CERN has the potential to create miniature black holes wherever they like, which could have disastrous consequences if left unchecked. The terrifying experiments that they've conducted have been highly controversial, and it's not hard to understand why. From constructing a human-sized magnetic cage in 2014 to attempting to teleport data from one location to another, CERN is forever pushing the boundaries of modern science and technology. But some worry that the results are too dangerous to be experimented with. As long as CERN continues to conduct mysterious experiments, the questions surrounding the secretive organisation will not go away. And will they discover something amazing, or have they already gone too far? Only time will tell if CERN's controversial experiments will lead to an age of magic and wonder, or one of terror and destruction. We are all aware that they are playing with fire,
and one wrong move, like what happened on July the 7th, 2022, can cause devastating consequences for us and for our planet. Well, for now, all we can do is continue to... Shaskia, kwa hivyo tuta face consequences for us and all our planet. Vile mimi nimewaambia. Wanasema wenyewe na midomo zao, si mimi. Nyinyi mko pale sijui sisi tuko nyumbani tunafikiria mambo ya gharama ya chakula. Hapa watu wana plan ku destroy planet. Sasa hata hiyo chakula wapigania pia itadestroywa. Sisi na ujinga wetu kule tuna shida ya chakula. Shida gharama ya maisha. Hapa watu wanakulepua universe na hii dunia yetu. Pamoja na hiyo gharama yako ya chakula. Gharama yako ya maisha pia italepuka. Sisi yoya, there's something up to haya. Wacha tucheze tu hapo. Okay, mimi nitaachia hapo. Mimi naambia tu yani ombeni yani hao watu wasije yani hizo mapepo yasije akatoka katika hiyo poto la kakuja duniani mwetu. Sisi Afrika wenyewe tuna mashida zetu kibao, mandogo ndogo ambayo tunashindwa hata kuzisolve. Kwa vile yani we cannot manage, we cannot govern. Hatujui kugovern. Watu wameelewa govern imetoka huku Ulaya, imetoka Greece, how to govern a country. Idea ya wa Greece. Politics imetoka idea ya wa Greece. Sisi tunajifanya sisi ni Greece, sasa tunawakopia filosofi yao. Wao wanaijua, ndio maana hawana shida nyingi sana ya kugovern country. Wanaishi vizuri Ulaya. They know how to govern. They know how to manage. They know how to control the country. They know how to run the country. Afrika. Ukabila. Ujinga na ukabila na umaskini. Hiyo ndio imetumaliza Afrika nzima. Ujinga na ukabila. Bado tabaki maskini hivyo alafu na tamaa. Kenya yetu watu karibu 90% wana tamaa. Tusidanganyane haya. Haya. Nitaachia hapo. Kwa hivyo hiyo ni message ya kuambia bana tukue tayari, watu wanalepua universe na hii dunia yetu. Haya. Kaeni, ngojeni hiyo siku ikilepuka. Wacha sasa nawaambia mtaona mimi ni mwendazimu. Wacha. Watu ni scientist. Wewe unaona watu ni wendazimu. Ni wendazimu kulipua ya. Lakini hizi mashini zote wameziunda, wewe utaziunda wewe. Wewe unaweza kuziunda hizo alafu unaita watu wendazimu. Haya, hebu tuendelee basi hapa. Wacha nimalizie hapa wase kama kawa. Mimi ndio dawa yenu information man. Tuache ufala, tuache uzembe, tuangalie vitu za maana, si vitu za ujinga. Si ati kukunywa tu pombe all the time barabarani ama huko kwa mapaki, kukunywa tu mapombe na kupiga mastori na kusengenya Wakenya wenzako na kudarau Wakenya wenzako. Wacha hizo ufala. We have no time for this nonsense. Watu wanafikiri hapa watu wanakulepua dunia, wewe uko hapa na kusengenya Afrika wenzako, Wakenya wenzako. Kama unisikiza na wewe mmoja wao, achana na hiyo tabia kijinga hiyo. So let's go kombo Abel, fata Yesu Kristo atakubadilisha tabia. Simple as that. Waacha kuchukia na uache kuchukia duniani, wabile telepiwa sio vizuri hii dunia. Uache kuchukia duniani, uache ninio. Uache aitwaje hii? Wivu. Mwanaume mwenye wivu si mwanaume, imeandikwa kwa Bible. Kama wewe ni mwanaume na una wivu, wewe si mwanaume. Wewe ni mwanamke na mwili wa mwanaume. Wewe ni mwanamke na umevaa mwili wa mwanaume. Mwanaume mwenye wivu si mwanaume. Wachana na hiyo ugonjwa wa wivu. Si vitu zako kama wewe mwanaume. Haya, let's go finish this. We finish the topic. Hiyo ndio story. Hiyo ndio video nimewaletea, mkae chonjo. Mujue anytime universe inaweza lipuliwa anytime. Okay, let's go. Kwa herini, Yesu anawapenda. Fuata